by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The next agenda, we will be playing Indonesia Raya. For the audience, please pay attention. Thank you very much for your attention. The second agenda is greetings. The first greeting is from Mr. Andi Pangeran as project officer of this event. But I'm sorry, unfortunately, Mr. Andi Pangeran was unable to attend today's event due to some unavoidable problem. The next. The second greeting is from Miss Firani Dini Safitri as President of Engineering English Club. Miss Firani Dini Safitri, time is yours. Okay, thank you MC for the time. The Honorable Dean Faculty of Engineering Jenderal Sudirman University, Doctor of Engineering Mr. Suroso, the Honorable Vice Dean Faculty of Engineering, Master of Computer Science Mr. Edi Marianto, the Honorable Advisor of Engineering in this club, Doctor of Engineering Mr. Purwanto Bakti Santoso, the Honorable Master of Education Mrs. Wahyu Kartika Winanda, the Honorable Master of Psychology Mrs. Luki Ade Sesiani, the Honorable, all of audience who has come in this event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Firani Dini Safitri as President of Engineering in this club. Previously, let us say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, which has given guidance and blessing to us. Therefore, we can gather in this event without hindrance of any. Our salawat and greeting are always delivered on our great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Talk show is a work program held by Engineering English Club in one time every year that aims to provide information and benefit to the public. At today's event, we'll discuss about effective presentation and overcoming glossophobia that will explain how to become a good public speaking and mentally healthy that is governed by beginners in public speaking. Okay, maybe that's all I can say. I hope in this event we could get a lot of benefit. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you very much, Ms. Firani Dini Savitri, for the greeting. The third greeting is from Mr. Pwanto Berti Santoso as advisor of Engineering English Club. But again, I'm sorry due to unable attended the advisor due to some unavoidable problems. We'll move to the next greeting. The last greeting is from our Vice Dean Faculty Engineering, Mr. Edi Marianto. But we are sorry once again, Mr. Edi is unavailable to attend due to some unexpected circumstances. Sorry. So we move to the next agenda. Okay, we will move to the next agenda. The main agenda which we are waiting for, explanation from the speaker, Mrs. Wayu Kartika Winanda and Mrs. Lukia Adesesiani. But before that, let me explain the rule during the presentation of the material and Q&A session. First, do not turn on your microphone in the middle of the event. Second, please do not make a scene during the event. Third, if you want to ask question, please wait until Q&A session. Fourth, please do not record the meeting on your own. For the next agenda, it will be led by our moderator, Ms. Yuyundri Kurniasi. And I would like to read the moderator CV. Yuyun Trikurniasi. Nama Yuyun Trikurniasi. Birthday Banyumas 15 Juni 1999. Kontaknya 0895 4237 30804. Emailnya yuyun.asih@mhs.unsud.ac.id. Riwayat pendidikan SD Negeri 1 Dukuhwalu tahun 2006 sampai 2011. SMP Negeri 6 Purwokerto tahun 2012 sampai 2014. SMA Negeri 5 Purwokerto tahun 2015 sampai 2017. Universitas Jenderal Sudirman tahun 2012 sampai tahun 2018 sampai sekarang. That's our moderator CV. For Miss Yuyun, the time is yours. Okay, thank you MC for giving me the time. Then we're moving to our next agenda. The first, I would like to first apologize to not be able to on camera due to network problems. I wish for everyone understanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to EEC Talk Show 2019. On the talk show this time, we'll discuss about effective presentation which will be delivered by Master of Education, Mrs. Wahyu Kartika Winanda, and overcoming the loss of idea which will be delivered by Master of Psychology, Mrs. Luki Adesesiani. And then let me introduce myself. My name is Yuyun Trikuniasi and I will be serving as your moderator today. Before we start the presentation, I would like to read the background of our speaker. First speaker is Master of Education, Mrs. Wahyu Kartika Winanda. Mrs. Wahyu Kartika Winanda lives in Sleman, Yogyakarta. She works as an English lecturer in Bachelor of Applied English Study program at Gadjah Mada University Vocational College. Mrs. Wahyu Kartika Winanda also active in publication activities such as the first publication activity record is Kompetensi dan Interseksi Kompetensi Lulusan D3 Bahasa Inggris Minat Profesi on Administrasi Bisnis dan Hubungan Masyarakat on 2017. The second is Students, Gender, Anxiety, and Speaking Performance in the Indonesian EFL Context on 2017. Next is Learners' Pronunciation, Performance, and Teachers' Roles upon the use of clear pronunciation software on 2018. Fourth is the making of instructional video for students of basic grammar classes in Vocational College UGM on 2019.
And the latest publication activity is International Mobility Program to improve top scale of vocational college studies and alumni on 2020. Mrs. Wahyu Katika Wenanda also has done some research. It starts with pengembangan video pembelajaran tata bahasa satu sekolah vokasi UGM on 2018. Second, pengaruh program mobilitas internasional terhadap soft skill mahasiswa dan alumni sekolah vokasi UGM on 2019. Next, analisis kebutuhan bahan ajar bahasa Inggris sekolah vokasi UGM on 2019. Last, analisis kebutuhan bahan ajar academic writing on 2020. Before our event talk show is held, Mrs. Wahyu Kartika Wenanda also had been part of several other conferences. The third International Language and Language Teaching Conference held on 2016, the fourth in Asia Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia Conference 60 for Teaching of English as a Foreign Language International Conference held on 2017. Seminar Nasional Teknologi Terapan held on 2017, the International English Language Teachers and Lecturers Conference held on 2018. The sixth Language and Language Teaching Conference held on 2019. Public Speaking Skill for Effective Presentation held on 2020. And as to how anyone can reach Mrs. Wahyu Kartika Wenanda is through her phone number as you can see in the CV or send an email to her through wahyu.wainanda@ugm.ac.id. You can contact her using the contact she provided in her CV. Okay, the introduction of Mrs. Wahyu Kartika Wenanda has finished. So I hope everyone can get a better understanding of Mrs. Wahyu Kartika Wenanda. Okay, for organizer in charge, if you would please show the PowerPoint on screen. So, to Master of Education, Mrs. Wahyu Kartika Wenanda, time and place is yours. Okay, thank you for the moderator for introducing me to the audience. Okay, can you see the presentation, everyone? Is it clearly seen? Yes, Mrs. Okay, thank you. So, yeah, you have known my name, Wahyu Kartika Winanda. Good morning, everyone, and I hope you are in a good condition. Thank you for attending this talk show held by Engineering English Club of Universitas Jenderal Sudirman. And thank you for the committee for inviting me to be a speaker to share with you about my presentation today. So today I'm going to deliver a presentation about how to deliver an effective presentation. Should I use full English or should I combine English and Bahasa Indonesia? Could you give like comments or give chats on your preferences, whether I need to use full English or I can combine between English and Bahasa Indonesia? You can combine. Okay, well, I will combine then. Ya, jadi presentasi kali ini adalah tentang bagaimana menyampaikan effective presentation ya. I am an English teacher in Bachelor of Applied English, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. And this is my email and this is my Instagram if you want to follow me. And this is the social media of our study program. Kalau teman-teman kepo tentang Sarjana Terapan Bahasa Inggris Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada bisa dikepoin ya untuk sosial medianya.
Ya, pertama-tama, oke, kok kedip-kedip ya? Well, wait. I will try to share the PPT instead. Sorry, due to the technical thing, so I will try to use this one. Ya. Jadi pertama-tama, I want to ask you about your opinion on presentation. What do you think when you hear the word presentation? You can write on your chat box. Kira-kira apa sih yang pertama kali muncul di benak teman-teman begitu tentang presentasi? Nah, kalau please respond on your chat box. To make it more interactive ya. Ada yang menjelaskan materi, ada nervous, ada explain something, menjelaskan sesuatu yang kita pahami. Ada lagi ke sebuah grup, sebuah kumpulan orang begitu ya. Talk in front of the audience, yes. Penguasaan materi, oke. Menjelaskan sesuatu sesuai kapasitas kita berbicara di depan umum. Yes, when you hear the word presentation, most of us will think about public speaking, right? And some of you might also think about being nervous or having anxiety. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang nervousness, anxiety, dan bagaimana sih cara kita untuk menyampaikan presentasi yang baik, let us see here. So there is a fact. Did you know that a survey from cloud-based presentation product developer, Prezi, pernah dengar Prezi ya, found that 70% of employed Americans who give presentations agree that presentation skills are critical for career success. Nah, jadi 70% pegawai di Amerika itu menyadari atau mengakui bahwa kemampuan presentasi itu sangat penting untuk career success. Jadi kalau karirnya mau sukses harus punya kemampuan untuk presentasi. What is interesting is that, however, 20% of the respondents, jadi 20% dari 70% yang tadi, rather pretend to be sick than to give a presentation. Jadi kayaknya 20% orang itu lebih mending saya pura-pura sakit aja deh daripada presentasi. Have you ever felt like that, everyone? Jadi pernah nggak, mendingan saya kabur aja daripada disuruh presentasi. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman pernah mengalami hal itu ya. Now, presentation skills itu apa sih? Presentation skills are the skills to present information clearly and effectively. Jadi kemampuan kita menyajikan informasi yang sudah kita racik, begitu ya, secara jelas, dan presentasi kita bisa memahami dengan mudah. Nah, if you are members of English clubs and you are actively speech or debates, I think you might be familiar with these 3 M's. Jadi mungkin pernah mendengar 3 M dalam public speaking. Yang pertama adalah matter, yang kedua method, yang ketiga manner. Nah, 3M ini bisa diaplikasikan dalam segala bentuk public speaking ya, mau itu pidato, mau itu debat, atau bahkan presentasi seperti sekarang.
Matter means content that fits the purpose or objective of the presentation. Jadi konten yang sesuai dengan tujuan presentasinya apa? Method itu adalah struktur penyampaian kontennya yang terdiri dari introduction, body, and conclusion. Kemudian timing. Timing means the time for your presentation. Jadi harus disesuaikan, misalnya untuk presentasi ada waktu 15 menit, ya sudah disesuaikan 15 menit. Atau mungkin presentasi yang 50 menit, ya kita harus menyesuaikan kontennya untuk presentasi 50 menit. Kemudian manner. Manner is way of delivering the presentation that is related to non-verbal communication. Jadi cara kita mempresentasikan konten itu adalah manner. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, matter. Ada 3 hal yang perlu diingat dari matter. Yang pertama adalah relevant. Kontennya harus relevan sama tujuan presentasinya. Dan otomatis harus relevan sama topik presentasinya. Jadi kalau misalnya saya tentang effective presentation, ya saya harus memilah, dan menyajikan konten yang sesuai dengan effective presentation. Gitu. Yang kedua adalah simple. You can prepare a simple audio visual aids. Nah, audionya saya kasih dalam kurung karena tidak terlalu wajib begitu ya. Kalau visual saya rasa ibaratnya kayak sunnah gitu ya. Karena dengan mempersiapkan visual aids, kita juga akan terbantu sebagai presenter untuk mengingat poin-poin yang perlu kita sampaikan. Nah, kuncinya adalah simple. Jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai teman-teman itu copy-pasting one whole paragraph from the text and then you paste it on your slideshow. Nah, it is not good. Jadi usahakan tetap dalam poin-poin, kemudian masih ada ruang kosong di dalam slide presentasinya. Kemudian, message. Untuk matternya, teman-teman harus perhatikan message apa sih yang ingin teman-teman sampaikan dalam presentasinya. Kalau saya, message-nya ya untuk menyampaikan effective presentation, nanti caranya seperti apa. Nah, itu saya harus meramu message itu agar nanti bisa ditangkap oleh audience gitu. Sekarang M yang kedua adalah method, struktur presentasi. Nah, hal pertama yang perlu diperhatikan pada method adalah you have to structure the presentation in 3 parts, introduction, body, conclusion. Introduction bisa diawali misalnya tadi, saya beginning my introduction with asking you question. Nah, ini bisa semacam menimbulkan engagement ya, jadi memunculkan engagement dari presenter dan juga audience. Nah, atau bisa juga memberikan fakta. So I combine between questioning the audience and also giving facts tadi. Atau bisa juga misalnya teman-teman memulai presentasinya dengan sharing sebuah cerita yang mungkin unik, menggelitik atau mengejutkan. Nah, itu juga bisa. Kemudian body. Body adalah the main content, the main points of our presentation. Jadi poin-poin yang penting yang mau kita sampaikan dalam presentasi itu ada di body. And then the last one is the conclusion. Jadi ini terkait dengan message atau pesan yang ingin teman-teman sampaikan dan yang audience bisa bawa pulang setelah presentasi saya berakhir, gitu ya. Kemudian timing, ensure the perfect timing. Jangan sampai teman-teman itu overtime ketika memberikan sebuah presentasi. So you need to make sure that your content fits in the given time. Jadi harus benar-benar sesuai, gitu ya. Dan yang menarik lagi adalah tentang rule of 3. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menyajikan informasi, perhatikan rule of 3. Jadi angka 3 gitu ya, aturan 3. Nah, rule of 3 ini dalam presentasi contohnya seperti saya tadi, saya pakai
3M, gitu kan, ada 3. Kemudian tiap poinnya saya berikan 3 details atau 3 keywords. Nah, kenapa kok disarankan menggunakan rule of 3? It is because the human cognition can remember well when the information presented is in 3 list. Jadi dalam bentuk daftar 3 hal. Nah, itu akan lebih mudah diingat biasanya. Jadi jangan sampai poin-poinnya itu terlalu banyak. Kalau misalnya banyak, ya harus dipecah-pecah gitu ya untuk memudahkan audiens untuk mencerna tiap poinnya. Now let's come to the third M, which is manner. Manner is related to 3 things. The first is voice, second body language, and then eye contact. Nah, voice, you need to use various tones. Jadi nadanya harus divariasikan. Kemudian body language, optimize the body language, mengoptimalkan bahasa tubuh kita, gesture. Kemudian eye contact, keep an eye contact with the audience. Jadi harus ada kontak mata dengan audience. Meskipun ini virtual, tetap harus ada kontak mata ya. Now, what I want to focus on today's presentation is the manner. So it's what you can do to deliver a clear and effective presentation. Nah, jadi tentang delivery method ya, ways of delivering the information on presentation. Pernah nggak sih teman-teman merasakan kalau misalnya sudah waktunya mau presentasi, kemudian tiba-tiba kerasa kok gerah ya, atau mungkin, aduh, saya kok lupa ya, tadi belajar apa gitu. Saya harus mempresentasikan apa nih nanti, blank. Atau mungkin tiba-tiba berkeringat dingin gitu, mulutnya kering, tenggorokannya tercekat seolah-olah suaranya tidak bisa keluar, kemudian degup jantungnya tidak beraturan, nafasnya juga tidak beraturan, kemudian perutnya mungkin melilit, padahal juga nggak makan yang aneh-aneh gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman pernah merasakan ini, bisa jadi nih, you are suffering or you are experiencing symptoms of presenteritis. It's actually a joke ya. Jadi semacam penyakit ketika kita mau presentasi gitu. Ini biasanya ditimbulkan oleh emosi-emosi negatif seperti nervousness, anxiety, negative thoughts. Ya, hal-hal yang istilahnya membuat kita kayak kurang siap gitu untuk presentasi. Uniknya adalah nervousness is definitely normal. Jadi teman-teman tidak perlu merasa kecil hati, aduh saya kok setiap disuruh presentasi kok selalu nervous ya. Itu hal yang sangat normal gitu. Jadi sekarang ya sudah, embrace your nervousness, embrace your anxiety. Bahkan in fact 75% of people suffer from a fear of public speaking. Jadi 75% dari populasi orang itu memang merasakan ketakutan ketika harus presentasi atau berbicara di depan publik gitu. Itu hal yang normal. Yang kurang normal adalah feeling the excessive anxiety. Anxiety atau kecemasan yang berlebihan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Karena ketika kita merasa cemas secara berlebihan, kita bisa gagal nanti presentasinya. Nah, kecemasan ini yang disebutkan dengan stage fright gitu, yang dikenal dengan stage fright atau demam panggung. Nah, kita harus mengatasi demam panggung ini. Penyebabnya apa sih kecemasan-kecemasan ini? Mungkin teman-teman bisa menyebutkan banyak hal penyebab atau reasons begitu ya. You feel nervous before you give your presentation. However, I will classify it into 2 big reasons. Yang pertama adalah lack of preparation. Jadi persiapannya kurang. Mungkin hanya bikin PPT tapi tidak latihan.
Nah, atau mungkin bahkan belum baca seluruh materinya, kemudian harus presentasi. Nah, if you fail to prepare, it means that you prepare to fail. Jadi kalau teman-teman tidak mempersiapkan diri dengan baik, bisa jadi atau more likely your presentation will fail. Gitu. Jadi kayak udah siap gagal gitu modelnya. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Dan alasan yang kedua atau penyebab yang kedua adalah tentang negative thoughts, pikiran-pikiran yang negatif gitu. Misalnya seperti you are afraid of making mistakes, especially when you speak using bahasa Inggris or speak in English, for example. You are afraid of making grammatical mistakes or grammatical errors. And then you might also remember your bad experience in the past presentations. Jadi misalnya pernah punya pengalaman buruk ketika presentasi. You can somehow change it into more positive emotions such as being excited gitu, atau being challenged, atau anticipating. Jadi daripada kita melabeli emosi itu sebagai emosi yang negatif, aduh saya nervous nih, aduh saya cemas, aduh saya demam panggung, ya kita anggap aja, duh saya udah nggak siap mau presentasi, gitu. I am excited, gitu. Nah, kemudian visualization skills di sini maksudnya adalah kita coba membayangkan bagaimana sih kita akan presentasi. Jadi melatih image yang positif di dalam benak kita. Gitu. Jadi untuk memberikan kayak bayangan hal yang sesuai dengan ekspektasi kita. Nanti kalau saya mau presentasi, saya berdirinya di sebelah mana ya? Saya posturnya akan seperti apa? Nanti saya menyampaikannya seperti apa? Nah, itu dilatih, divisualisasikan begitu ya. Dan yang paling penting adalah rehearse. You need to practice. Jadi harus ada gladi resik. Alah, cuman presentasi di kelas. Mungkin teman-teman merasa seperti itu. Tapi tetap namanya presentasi harus dilatih dulu, biar kita tidak gagap ketika presentasi nanti. Nah, non-verbal communication atau yang berkaitan dengan manner yang akan saya bahas, ada 6 hal di sini. Yang pertama adalah appearance, posture, gestures, facial expressions, eye contact, and paralinguistics. Jadi ada 6 ya, mulai dari appearance sampai paralinguistic. Apa sih? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, appearance. First impression matters. Nah, harus memberikan impresi yang bagus, kesan pertama yang baik dalam presentasi, gitu. So that's why you need to dress to impress. Tidak harus yang luxurious, glamorous ya, tapi maksudnya terlihat pantas, terlihat cantik, ganteng, dan mungkin look smart gitu. Nah, dan harusnya disesuaikan dengan occasion-nya juga. Misalnya kalau memang formal presentation, mungkin teman-teman bisa pakai blazer atau bahkan bisa pakai setelan jas dan dasi begitu ya. Nah, atau misalnya cukup dengan memakai batik, itu juga tidak apa-apa gitu. Atau kalau misalnya hanya presentasi untuk tugas sekolah, ya presentasinya pakai seragam sekolah. Yang penting adalah rapi dan terlihat segar gitu. Jadi jangan pernah berpenampilan lusuh. Karena kalau seandainya kita melihat presenternya lusuh, nah kita sebagai audiens itu juga udah males duluan gitu loh. Nah, yang kedua sekarang, tentang posture. Nah, posture yang bagaimana sih yang disarankan untuk membantu kita memberikan presentasi yang baik? Of course, the first one is to have a good posture. Kalau berdiri harus berdiri tegak, kalau duduk ya juga harus duduknya tegak. Gitu. So don't lean too forward or don't lean back ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, kenapa? Karena kalau posisinya tegak, postur kita tegak, itu show that
we are confident. Jadi ada gambarnya di sini, kalau kita membungkuk atau leaning forward, itu ternyata memberikan impresi bahwa kita insecure atau nervous tadi, takut gitu ya, merasa lemah gitu. Nah, kalau tegak kita memberikan confident yang lebih ke diri kita. Nah, selain itu ternyata ketika kita posturnya bagus, tegak, suara kita tuh juga lebih audible. Kita bisa produksi suara dengan lebih lantang karena tidak ada obstruction on your stomach. Nah, silakan nanti dipraktekkan gitu ya. Kalau misalnya presentasi dengan berdiri tegak dan presentasi dengan membungkuk. Nah, nanti bedanya akan seperti apa. Yang kedua adalah punctuate stillness in your movements. Nah, meskipun ada pergerakan boleh, tapi jangan berlebihan. Tetap harus terlihat diam. Gitu. Nah, misalnya nih, teman-teman bisa ketika presentasi berdiri di salah satu panggung begitu ya, kemudian cukup tangannya saja yang bergerak, it's enough. Gitu. Atau kalau misalnya mau menunjukkan penguasaan panggung, nah bisa sih teman-teman berpindah dari satu sisi panggung ke sisi yang lain, tapi jangan terlalu sering. Jadi mungkin hanya 1 atau 2 kali. Dan ketika berpindah pun jangan seperti lari gitu. Kalau berpindah ya bisa misalnya sambil ngomong, menjelaskan, terus perlahan-lahan gitu ya, jalan ke sisi panggung yang lain. Nah, mengapa sih kok kita harus bisa diem gitu, terlihat diam meskipun ada pergerakan sedikit? Ini berkaitan dengan constant kognisi manusia yang mudah ke distract dengan sesuatu yang bergerak. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada yang presentasi di depan begitu ya, swaying ke kanan, ke kiri, atau mungkin bergerak berlebihan begitu, atau mungkin maju mundur. Nah, itu biasanya teman-teman tidak akan memperhatikan konten yang dipresentasikan, melainkan lebih memperhatikan gerakan dari presenternya. Nah, karena constant motions distracts and annoys the audience. So that's why you need to minimize your movement, tapi bukan berarti harus kaku berdiri seperti ini, tangan di samping begitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, bukan seperti itu. Jadi berdirinya tetap relax, tapi tidak terlalu bergerak berlebihan. Now, the next one is gestures. Yang harus kita praktekkan adalah untuk open body language. Nah, dalam menyampaikan presentasi yang efektif, kita harus pertama punya body language yang open. Kenapa? Karena dengan open body language itu menunjukkan bahwa kita terbuka, kita friendly, kita siap loh untuk menerima masukan, dan kita siap untuk share with the audience. Itu. Dengan begitu, nanti audiensnya juga akan mendapatkan kesan, wah, orang ini ramah, dan akhirnya mereka akan lebih engage, akan lebih mau untuk berinteraksi dengan presenternya. Dan ketika interaksi itu sudah terbangun, atau engagement itu sudah terbangun, akan lebih mudah bagi kita menyampaikan konten presentasi kepada audiens kita. Gitu. Nah, open body language itu sih yang seperti apa sih? Let's take a look at the picture. Di sini tangannya terbuka. Jadi don't put your hands in front of your body like this. Nah, kadang kita nggak nyadar ya, misalnya seperti ini, cross hands, nah, atau mungkin cenderungnya seperti ini kemudian membungkuk. Nah, jangan coba sekarang di-maintain untuk selalu punya open body language. Nah, kemudian jangan show your back to the audience. Ini hal yang sangat simple tapi sering kita lupakan. Jadi tanpa sadar biasanya ketika kita melihat slideshow gitu kan di screen, nah kita tuh kayak membaca slideshow kemudian fokus ke slide-nya dan punggung kita malah
terlihat gitu oleh audiens. Nah, hal ini tidak baik ya. Seolah-olah teman-teman tuh ignoring the audience. Nah, jadi harus ketika mau membaca slideshow ya dimiringkan sedikit atau mungkin membaca di laptopnya saja. Gesture yang lain adalah ini harus clear dan control. Boleh ada pergerakan tapi terkontrol. Balik lagi. Ada beberapa gesture yang mungkin bisa teman-teman practice later. Nah, yang pertama adalah confidence. Itu kayak kita pegang imaginary basketball in front of our body gitu. Jadi seolah-olah kita memegang bola di depan. Nah, ini showing confidence. Atau misalnya seperti ini, it's like gives off the vibe that we are relaxed. And if it is this one, it's trustworthy. If it is like this one, it means showing your strength. Nah, gesture-gesture yang berbeda ini bisa kita optimalkan ketika kita menyampaikan sesuatu gitu sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya, saya ingin memberikan penekanan. I want to share with you 3 things on giving or delivering effective presentation. 3. Nah, saya pakai gesturnya seperti ini atau 3. Nah, and then I will show like strengths. I like command you to memorize this thing. Remember that. Nah, ini ada strengths-nya gitu. Kamu harus ingat nih. Nah, jadi kita bisa menggunakan gesture yang bermacam-macam untuk presentasi kita ya. Yang keempat adalah facial expression, ekspresi wajah. Nah, kita bisa menggunakan berbagai ekspresi wajah when we are presenting, but we need to match it with our statement. Jadi jangan sampai kita menyampaikan sesuatu hal yang menyedihkan tapi wajah kita ketawa. Bisa-bisa kita ditampar sama orang gitu kan. Tapi harus disesuaikan. Kalau misalnya berita itu menyedihkan, kita harus memasang wajah yang empatetik atau bersimpati. Kalau misalnya kita mau memberikan fakta yang mengejutkan, kita bisa pakai wajah yang juga surprise gitu. Atau misalnya kita mau memberikan fakta yang atau humor gitu ya. Nah, kita juga harus wajahnya agak jenaka. Nah, harus disesuaikan dan jangan kaku. Yang paling penting juga don't forget to smile. Kadang kalau misalnya kita sudah nervous duluan, kita kan lupa gitu ya untuk tersenyum gitu. Karena otot-otot wajahnya tuh sudah kenceng, udah kaku. Mau tersenyum aja kayak menyeringai kejam gitu. Nah, harusnya kita practicing our facial expressions while we are presenting. Now, the fifth nonverbal communication is eye contact. Make proper eye contact with the audience. Harus ada kontak mata agar presentasi kita itu bisa efektif gitu ya. Karena kalau ada kontak mata, audiens merasa dihargai. Lagi-lagi kita berbicara tentang engagement. Coba bayangkan misalnya teman-teman bercerita ke orang lain, terus teman-teman tidak melihat mata orang lain tersebut. Atau mungkin ada orang yang cerita ke teman-teman nih, tapi orang tersebut nggak ada eye contact sama teman-teman. Nah, itu rasanya seperti apa? Rasanya seperti ya nggak dianggap orang ini ngomong sama siapa sih, gitu. Akhirnya akan malas untuk mendengarkan. Nah, jadi kita harus maintain our eye contact with the audience for at least 3 to 9 seconds. Jadi harus misalnya melihat satu audience gitu, itu minimal 3 detik untuk membangun tadi engagement. Nah, kemudian avoid reading from the screen. Tadi ya, sama berkaitan sama body language juga. Karena kalau cuma membaca saja, itu teman-teman akan lupa gitu, tidak maintaining eye contact. Nah, akhirnya kayak ya audiensnya merasa hanya didongengin, tidak ada komunikasi. Padahal presentasi itu juga
two-way communication, interaksi dua arah. Meskipun mungkin kesannya adalah saya yang lebih banyak bercerita gitu ya, teman-teman lebih banyak mendengarkan. Tapi sebenarnya ini adalah interaksi dua arah. Jadi harus ada eye contact di situ. Dan ketika kita maintain our eye contact, people will more likely to believe what we are saying. Mereka akan lebih percaya gitu tentang informasi atau konten yang kita sampaikan. Dibandingkan ketika kita ngomong sesuatu tapi kita melihatnya ke arah lain. Orang mungkin punya perasaan, ini tadi bener nggak ya? Atau cuman bohongan nih? Nah, jadi eye contact is important. Nah, gimana kalau misalnya kita takut nih melihat mata orang gitu kan? Because in our Indonesian culture, we are not accustomed to looking at people right at their eyes, gitu kan? Kita nggak terbiasa melihat mata orang secara langsung ketika kita berbicara. Nah, kalau misalnya seperti itu, mungkin teman-teman bisa paying attention to the T area of your face, nah of that people face, tidak harus langsung straight to their eyes, tapi ke titik di T area itu. Gitu. Nah, seolah-olah kita melihat ke mata mereka, tapi nggak langsung ke mata, gitu ya. Yang terakhir, tentang paralinguistics. Paralinguistics itu apa sih? Paralinguistics is about voices, tone, volume, speech rate, gitu. Voice. Pertama, harus excited. Your enthusiasm is contagious. Kalau presenternya antusias, audiensnya juga akan antusias untuk mendengarkan. Kalau presenternya udah males, ogah-ogahan, audiensnya juga terkena. Jadi ogah-ogahan untuk mendengarkan, bosen gitu. Nah, jadi harus antusias. Tapi bukan berarti antusiasme itu langsung ngomongnya nyerocos, nggak ada spasinya, nggak pakai bernafas gitu ya. Tapi harus di-maintain cara bernafasnya, berikan juga jeda setiap teman-teman menyampaikan sesuatu. Gitu. Gunanya apa? Jeda itu berguna bagi audiens, biar audiens bisa menyerap dulu nih informasi yang disampaikan. Oh, tadi presenternya ngomong ini. Oke, saya proses dulu. Nah, baru setelah kita berikan jeda, kita bisa move to another point. The next point is speaking with confidence. Nah, suaranya harus jelas, lantang, bukan berarti harus teriak, no. You need to use audible voices and you need to be able to modify your volume. Volumenya harus bisa dimodify. Jangan terlalu lirih, jangan juga berteriak. Karena kalau berteriak terus-terusan, audiensnya juga akan capek dengerinnya gitu. Dan kita juga akan capek gitu, karena berteriak needs more effort gitu kan. Nah, so that's why we need to practice speaking in different volume. Kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan dengan ruangannya misalnya. Kalau ruangannya kecil, ya pakai volume yang secukupnya gitu. Kalau misalnya ruangannya besar, ya perlu pakai mic, ya pakai mic gitu. Nah, atau misalnya seperti ini, pertemuan virtual seperti ini, saya pakai headset, mikrofonnya dekat dengan saya juga tidak perlu berteriak gitu. Saya rasa masih terdengar. Nah, kemudian colorful changes in the volume, yes, and colorful tones, and suit your tones with the statement. And of course, use easy to follow speech rate. Tadi ya, jangan terburu-buru. Jadi bisa di-combine kapan teman-teman ngomongnya bisa agak pelan, kemudian normal, terus agak cepat gitu. Kemudian kapan teman-teman bisa ngomongnya atau berbicaranya itu agak keras, atau sedikit lirih, atau normal. Nah, itu variasi tones dan variasi speech rate itu memberikan
apa ya, kayak message tersendiri atau kesan tersendiri. Misalnya ketika kita berbisik gitu ya, pelan-pelan, itu kesannya seperti kita menyampaikan sesuatu yang rahasia, misterius. It is to make our audience feel curious about what we are going to say. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya agak keras, biasanya kita mau attract their attention to our points. Ini loh yang penting gitu. Nah, atau mungkin kita bisa menggunakan volume yang lebih keras itu untuk memberikan motivasi agar terkesan lebih semangat gitu ya. Kita juga bisa ngomongnya agak pelan-pelan ketika kita mau menjelaskan sesuatu yang penting dan kita ingin audiens itu benar-benar mencerna. Terus kita bisa ngomong sesuatu yang agak cepat gitu. Kalau misalnya ya udah ini cuman additional information for example. Nah. Okay, so we have covered all the 6 non-verbal communication for effective presentation. So hopefully it will help you. And I will read a quote that I really like. I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan tentang non-verbal communication in presentation atau public speaking gitu ya. Tapi kalau cuman mendengarkan saja, biasanya akan lupa informasinya. Atau kalau misalnya kita melihat, ini ada PPT slides-nya nih, teman-teman bisa ingat gitu. Tapi akan lebih baik kalau teman-teman melakukannya, implementing the tips. Therefore, you are going to understand how to deliver a good presentation using your non-verbal communication. And the most important thing is that the key to an effective presentation is a constant practice. So practice, practice, and practice. So that's all that I can share with you today for the manner of delivering effective presentation. And thank you. Okay, thank you very much, Mrs. Wahyu Katikawenanda, for your excellent presentation. Then we're moving to Q&A session. Before we start, I would like to inform everyone that for each speaker will be held one session, in which session consists of 3 questions available. Please, if you had some question, you could say it in chat and wait to be called. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa ditulis di chat atau mungkin bisa langsung open mic gitu, bisa nggak ya? Mungkin ditulis di chat terlebih dahulu, nanti kita panggil. Oke. Siapapun yang bagi penanya akan mendapatkan hadiah. Wah, ada door prize-nya loh, silakan bertanya. Ayo siapapun aja. Yeah, I like the picture ya. Anyone can be cool, but awesome takes practice. Jadi teman-teman mau jadi yang cool aja atau mau jadi yang awesome? Okay. Kalau mau jadi yang awesome, of course you need practice, constant practice. Ada yang mau tanya nggak terkait dengan how to deliver good presentation, especially non-verbal communication, atau mungkin mau bertanya tentang mengatasi nervous atau cara latihannya untuk apa? Tone yang berbeda itu seperti apa misalnya. You can ask anything ya. Oke, ada 1 pertanyaan. 2. Okay, it seems Miss Romatua have a question. If you don't mind to unmute your mic to ask the question. Saudara Romatua bisa unmute aja. Bisa di unmute langsung aja gitu. Biar mungkin lebih interaktif ya.
nggak ada. Oh, atau Alfa Dibacakan aja nggak apa-apa, dibacakan Oh, iya. aja deh. Bu, saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi ketidakpercayaan diri saat presentasi di depan umum? Ketidakpercayaan diri saat presentasi di depan umum, permasalahannya ada pada diri sendiri sebenarnya. Ketidakpercayaan dirinya itu kenapa? Kayak tadi misalnya negative thoughts, afraid of making mistakes. Jangan terlalu berpikiran bahwa teman-teman harus sempurna ya. Yang sempurna itu cuma Tuhan, gitu kan. Jadi meskipun toh kita sudah practicing sedemikian rupa, slip of the tongue atau seperti apa. Nah, jadi jangan takut untuk membuat kesalahan, tapi dalam artian bahwa teman-teman harus tetap latihan dulu untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Nah, itu untuk meningkatkan kepercayaan diri terkait dengan tadi kalau ketakutan membuat kesalahan. Atau kalau misalnya kepercayaan dirinya adalah saya nggak pede kalau misalnya ngomong dengan banyak orang. Teman-teman harus meningkatkan jam terbang. Jadi bisa istilahnya ngobrol atau presentasi dulu di circle yang lebih kecil. Circle yang mungkin bukan kenalan ya, apa sih teman baik gitu. Jadi circle yang best friend kita. Nah, kita mau presentasi di depan mereka, nanti best friend kita diminta untuk memberikan masukan. As friends, we can go to bigger circle yang mungkin teman-teman hangout yang agak banyak gitu. Nah, intinya adalah kalau untuk kepercayaan diri ini adalah jam terbang ya. Ketika kita sudah latihan, jam terbang dan latihan. Ketika kita sudah latihan, biasanya kita tuh akan lebih pede dengan apa yang akan kita sampaikan. Dan jam terbang maksudnya kita harus membiasakan diri untuk berbicara di depan banyak orang gitu. Atau misalnya kalau mau latihan, ya latihan di kaca juga nggak apa-apa. Di depan kaca maksudnya, atau mau direkam dulu juga nggak masalah gitu. Nah, jadi memang harus dari kita ya, untuk meningkatkan itu, latihan dan jam terbang. Intinya itu sih kalau menurut saya. Dan jangan terlalu menuntut diri kita untuk sangat perfect gitu. Oke, thank you the answer, Miss. Selanjutnya pertanyaan dari Aufa Majidah. Untuk Aufa Majidah bisa unmute mikrofon, langsung bertanya aja. Kalau tidak ada respon, dibacain aja Mbak, nggak apa-apa. Pertanyaannya, bagaimana jika sedang presentasi tiba-tiba lupa dengan materi? Saya harus bagaimana? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit ya, karena tiba-tiba lupa. Nah, sebenarnya itu pentingnya kita membuat audio visual aids gitu. Jadi kalau ada visual aids atau mungkin notes lah, ketika kita lupa, kita bisa take a look at our notes atau take a look at the visual aids. Ketika ada poin di situ, paling enggak kita tuh bisa mencoba mengingat-ingat gitu, materi apa sih yang mau saya jelaskan di sini. Memang kita tidak bisa benar-benar memorizing all the materials, and I do not suggest you to memorize the materials. Jangan menghafalkan materinya, jangan menghafalkan naskah presentasinya atau naskah pidatonya, tapi pahami poin-poin pentingnya yang mau disampaikan apa. Dan ketika poin ini saya harus menyampaikan apa. Pahami apa yang mau dipresentasikan. Kalau kita sudah paham itu, saya rasa ketika kita kayak goes blank for a while gitu, tapi ada bantuan dari visual aids atau dari notes-nya, kita bisa lanjut lagi. Gitu. Jadi kalau seandainya tiba-tiba lupa ya, we have to try to remember
what we are going to say. Karena memang kita harus persiapan dulu sih tadi. Gitu. Atau misalnya ya bisa ini siapin notes lah untuk jaga-jaga kalau seandainya tadi ada yang kelupaan. Jadi kita bisa langsung look at our notes. Gitu. Yang penting preparation. Oke, thank you. Ya. Pertanyaan berikutnya mungkin, Oh ya, Mbak. pertanyaan berikutnya dari Roja Putri Sindiani. Miss, izin tanya, saya suka presentasi tapi biasanya lebih santai di depan teman-teman. Tapi saat presentasi seperti sidang, itu tingkat nervousnya itu sangat tinggi. Bagaimana cara mengatasinya ya, Miss? Ya, biasanya audiens memang mempengaruhi tingkat nervous kita ya. Jadi kalau misalnya kita udah kenal sama orang-orangnya, itu memang kita cenderung lebih nyaman, gitu kan. Karena kita presentasi di depan orang yang belum kita kenal, biasanya nervousness-nya lebih tinggi. Dan apalagi kalau sidang ini kan kayak your life is at stake gitu kan. Bahwa ini akan menentukan kehidupan Anda hasil dari presentasinya. So that's why when you are nervous, you can, kalau saya sih biasanya sebelum saya presentasi, I will take a deep breath. Jadi saya diam dulu, detach dulu dari apapun yang mau saya presentasikan. Kemudian saya tarik nafas dulu. Saya tenangkan dulu semua kayak yang degup jantung apa-apa dan lain sebagainya itu kita tenangkan dulu dirinya. Kemudian persiapkan dulu presentasinya. Jadi jangan langsung ngomong gitu. Kitanya belum siap, kita masih nervous terus langsung ngomong. Nah, jadi kasih waktu sekitar 30 detik lah untuk menenangkan diri atau 1 menit atau bahkan mungkin ketika kita datang ke presentasinya itu 15 menit sebelum waktu kita presentasi. Nah, kita harus cari cara untuk menenangkan diri. Pikiran-pikiran negatif dihilangkan atau kita bisa gladi resik yang terakhir gitu. Sebelum kita benar-benar presentasi. Nah, ketika mau presentasi tadi harus sudah tenang dulu, baru ngomong. Gitu. Karena kalau belum tenang ngomong, nanti akan semakin lupa konten, terus ngomongnya gagap, terus bisa juga ngomongnya tuh kayak terlalu cepat gitu, karena pengen cepet-cepet selesai. Jadi harus ditenangin diri dulu. Baru mulai presentasinya. Masih ada waktu nggak untuk pertanyaan lain? Untuk pertanyaannya dibatasi 3 pertanyaan saja, Miss. Oke, thank you very much for. Oke, berarti tadi sudah berapa? 3 ya? Iya. Okay, yeah. Thank you everyone for paying attention to the presentation. If you want to ask more question, you can contact me directly ya. Gitu. Thank you. Okay, thank you very much, Mrs. Wahyu Kartika Wainanda. Thank you everyone for all of your question. Then I will summarize the speaker material to better understand the materials in short. Dalam presentasi ada sesuatu yang disebut 3M, yang merupakan faktor yang perlu diperhatikan saat presentasi. Pertama adalah method, di mana sebaiknya hanya menampilkan materi yang relevan, memaparkan materi lebih secara bullet point, dan memberikan pesan yang bisa dibawa kepada peserta bahkan setelah presentasi selesai. Selanjutnya adalah method, di mana cara pemaparan dan timing saat presentasi sangat berpengaruh dalam presentasi. Dan terakhir adalah manners, di mana perlu diperhatikan juga cara penampilan presentasi, perlu diperhatikan dari intonasi, gerak tubuh, dan juga kontak mata.
Then we will be moving to our next speaker. First, I would like to introduce her by reading her CV. The second speaker is Master of Psychology, Mrs. Luki Ade Sesiani. Mrs. Luki Ade Sesiani lives in Semarang, Central Java. He works as a lecturer in Faculty of Psychology and Health at UIN Wali Songo, Semarang. Mrs. Luki Ade Sesiani's formal education is follows from 2003 until 2007, taking a study at Undip and graduate as Bachelor of Psychology. Next, from 2008 until 2011, taking a study at UGM and graduate as Magister of Psychology. And in 2016, taking a non-degree study in Amsterdam. Currently, Mrs. Lucky Ade Sesiani is active in private psychology practice or praktik mandiri, private psychology practice or praktik bersama in WHDPC UIN Wali Songo Semarang, dan Psychology Associates or psikolog rekanan di Dinas Pendidikan dan RDRM Kota Semarang. And as to how can we reach Mrs. Lucky Ade Sesiani is her WhatsApp number as you can see in the CV, or send email to her through lucky.ade.s@gmail.com. And for other personal contacts, Mrs. Lucky Ade Sesiani has finished. I guess now everyone has a better understanding of Mrs. Lucky Ade Sesiani. Alright, time to next agenda for our second speaker, to Mrs. Lucky Ade Sesiani. Time and place is yours. Okay, thank you. But first of all, I would like to checking my sound first. Can you hear my voice clearly? Hello? Can you hear my voice? Yes, Miss. I can Yes, hear you. Mrs. If you can already hear my voice clearly, so I would like to ask you to present my material, share screen, or you can present the material for me. Well, thank you for the time, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Day today, and I'm very grateful that you are all inviting me to this event from Engineering English Club, Jenderal Sudirman University. Well, actually, I hope we can meet directly, and then so I can also do the trip to Purwokerto. It's such a beautiful city, but unfortunately, we are now in this time of pandemic situation, and I hope, I do really hope you all in a great condition, healthy, happy, and stay safe wherever you are. Thank you for the time, and this is my material for today about how to perform well in public, and I also want to add some sub-theme coping strategy for glossophobia. And then the next slide. Yeah, I would like to begin my presentation with the quote. Yeah, this is the quote from Sidney Sheldon. I bet you know the famous writer, Sidney Sheldon. That is the second biggest fear that people have, and public speaking is the first. Do you agree? Yeah, public speaking is really the most what people fear from long time ago. Yeah, and I
I am agree with the previous speaker, Ms. Wahyu, that we all have a fear when we will going to speak in front of many people, and it was such a it's a normal thing to happen. Yeah, it's a normal thing, and actually, in psychological perspective, we have some perspective about fear. I will explain it later. Yeah, next. Yeah, this is my introduction. I am sure you have listened also from the moderator, but I will add something in this presentation. I'm also a wife. I am mom of two boys. I'm a lecturer, and then I also do psychological service independently, and also in joint practice. Yeah, I am also a HR assessor, and I'm dealing with people seeking for jobs. I am interviewing people looking for jobs and people with assessing their competencies in many companies. And then I'm also associate psychologist. Yeah. Okay, next. Oh yeah, this is my contact in order to contact me if you need my contact. And then I am open for any discussion, I hope. But really, maybe I am a bit slow while responding to you, but I am aware of people consulting with me, and that's what I'm doing every day. Well, next. Yeah, what will we discuss today? Yeah. Mm, to be honest, at first, when the committee is contacting me to be the speaker of this event, and they tell me that they want to talk about glossophobia, to be honest, at first I was thinking, really? Uh, what do you want to know about glossophobia? Because glossophobia or any form of phobia is the kind of mental health disorder, and I think it was too early to people to be judging that someone is having a glossophobia. Please to be wise to not to early judgmental, and then not to self-diagnose yourself for having such a phobia, because as I tell you earlier, that phobia is a kind of a mental illness. Yeah, mental illness. And I don't think many people having this kind of mental illness. As you see, mental illness is not a common thing. It just happened in the in less in population. Yeah, most of our are normal. So that's why I tell you at the beginning that the fear to present, yeah, the fear to speak in public, the stage fright tadi ya, the stage fright, what the earlier speaker has mentioned, it's a common thing to happen. It's a normal thing to happen. Yeah. So we will discuss. Number one is the definition. So you know what really glossophobia is. So you can have a broader perspective. So you can so you can understand that you cannot self-diagnose yourself, not judgment, do the judgment for yourself or to others that they are having glossophobia. What is the definition? And then number two, we will talk about the symptoms. What is the characteristic and the behavior indicators of glossophobia? Here, I also want you to know how psychological practice, how the psychologists like I do, and how the people who learn psychology think. Yeah. I would like to show you how the perspective of a psychology and how to think like a psychologist. Yeah.
At least I would like you to have the same perspective on how to see the behavior of human being. What is the indicators to so we can say that it is an illness or it is a such it's just uh, less adaptive behavior, or it's just some errors, or it's just some normal thing to happen. Yeah. Okay. And then number 3, we are going to talk about the causes, why glossophobia happens, what factors affect glossophobia to happen. And then number 4, it's a coping strategy, how to cope glossophobia on ourselves or by getting professional help. Now, coping strategy is also the skill we all able to do. Yeah, every time we have a problems, we do some coping strategy. We do something to ease the problem. We do something to survive. Yeah, this is the main idea of the coping strategy. Okay, next slide. Yeah, okay, we begin with the definition, the terms related to glossophobia and its definition. Next. Yeah, glossophobia is the fear of public speaking, or as I may say, to speak in public, yeah, or of speaking in general. So people not only facing the fear when they are speaking in public, but also to speak in general. Not only when they are facing a lot of people, but also to just to speak like this. This is the new form of public speaking, yeah, nowadays. As we see, the pandemic situation give us more advantages to be fluent in public speaking without seeing many people, but actually we are facing many people right now. I am facing how many participants right now? 67 participants right now. And you just feel like you are talking to yourself, but actually you are facing lots of people in front of you. So this is the new form of public speaking. But yet, for a people who is facing with the fear, facing with anxiety, this kind of public speaking is also making some making themselves feeling uncomfortable, making themselves feeling anxious. Yeah. And the words come from the Greek glossa, meaning tongue, and phobos, meaning fear or dread. Next. Okay, next. The other terms to say what is glossophobia, people might say glossophobia is public speaking fear. Yeah, most common term used interchangeably with glossophobia. So you can say glossophobia, the other term or the other words for glossophobia is a public speaking fear. Nah, sorry, it's the typo I do in this slide. To speak in front of public is the specific object that create fear. So if we mention glossophobia or public speaking fear, it means that we have a specific object what make us fear. It is to speak in front of public. So this is the specific object. Yeah. Fear is always related to specific object. For example, you are afraid of the dark. So the specific object that emerging the fear is darkness. Yeah, for example. So in this term, glossophobia, what make you fear, what make you afraid is to speak in front of public. And then you can also say glossophobia as a speech anxiety. It's a more general term actually, but slightly different meaning. Anxiety and phobia is different. And the other term that we commonly used to mention glossophobia is social anxiety. Social anxiety or social phobia. Yeah. Social anxiety or social phobia. This is what I said earlier at the beginning of my presentation, that it is a mental health problem consisting a marked and a persistent fear of social or performance situation in which embarrassment may occur. So it is the feeling that people are also. So phobia
it's the kind of unrealistic fear. Ya, jadi bisa paham ya. Kalau anxiety tadi objeknya bisa not really happening ya, tidak aktual, and then anxiety itu biasanya objectless gitu ya. Tapi kalau fear objeknya harus jelas. Kalau fobia objeknya tidak realistis. Maksudnya sebenarnya itu tidak berbahaya, tidak mengancam. Misalnya takut sama rambutan. Ada loh ya, fobia sama rambutan gitu ya. Kan tidak realistis. Kenapa? Rambutan itu tidak berbahaya, tapi orang yang mengalami fobia menganggap itu adalah sesuatu yang mengancam hidupnya gitu ya. Bisa mati aku kalau pegang rambutan, bisa mati aku kalau makan rambutan gitu ya. It's the kind of phobia unrealistic. Okay, next. Next slide, please. Okay. The second, we will going to talk about the symptoms. Yeah, the symptoms, the clinical symptoms. This is the clinical symptoms. Why I call it clinical? Because it should be determined by a clinical assessment. Once again, sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa any kind of phobia, it should be diagnosed by the professional. Harusnya didiagnosa oleh profesional, tidak by the first seeing and judgmental process ya. It is a professional and careful assessment process. Jadi untuk tahu simptom-simptom ini juga perlu diidentifikasi oleh profesional. Next. The next one, how we develop atau how glossophobia develop. Glossophobia is, we can see how glossophobia happens by observing the behavior. So at first, we can explain that everyone having glossophobia should be precipitate or caused by an experience in the past that someone is having an uncomfort experience when speaking in public. As also mentioned by the earlier speaker, that maybe you are having such hard times when dealing with many people in front of you. You feel that they are judging, and maybe it really actually happens once when the public in front of you is mocking at you, ya, bikin mengejek gitu ya, atau making fun of you in front of many people, and then laughing at your presentation or laughing at your mistake. Maybe you have some slip of the tongue or speech errors, and then the person or some of the audience is laughing at you, and then you feel so traumatized, you feel so humiliated, and then you can, in your mind, you are forming the kind of bad experience, uncomfort experience, and then you developing a fear. This is the kind of emotion. Actually, fear is the kind of a basic emotion that everyone has. And as an emotion, every human being having an emotion, as fear, sadness, joy, disgust, anger, and the all kind of emotion is having an advantage for someone. Can you imagine people without never feel sad, never feel happy, never feel anger? Can you imagine how life might be? So I think emotion, in psychological perspective, emotion is the kind of to survive what people needs to survive, what human need to survive. They need to having such emotion, including fear. Fear is the kind of emotion that advantage or it used to protect us from the danger. Yeah, fear is used to remind us, to make us aware that in front of us has many dangers. So we can be more careful, we can be more conscious, what I say, lebih waspada gitu ya, aware, become more aware of the situation, so you can be more careful. Public speaking,
can become a specific object of fear aroused when actually being in public. So you can actually feeling fear when you are actually in front of public and you have to do some public speaking. So it's kind of a specific object of fear. And then as the fear become persistent, always shows every time you are in front of public, it become an anxiety. It become such a feeling and such a condition that make you feel fear, make you feel uncomfort, even when you are not in public, even when you are not facing someone to talk to, even if you are not forced to do public speaking. So, jadi walaupun tidak ada di depan orang lain, tidak sedang diminta untuk bicara di depan orang lain, bahkan Anda merasa tidak nyaman. That's kind of anxiety. And then, as it become more serious, you can say that someone having a phobia if only he or she is having a serious detriment in personal, social, educational, or professional life settings. So we can say that it really a phobia if someone is really having a detriment atau penurunan, ya, betul-betul menurun fungsi pribadinya. Jadi memang secara pribadi terlihat kurang well, ya, is not in a well conditions. For example, sering melamun, bicara sendiri, diajak bicara tapi tidak nyambung gitu ya, pikirannya seperti kemana-mana. Misalnya, it's a detriment in personal setting. And then detriment in social setting, for example, misalnya orang ini jadi menyendiri, tidak suka berkumpul sama orang lain, ya, membatasi diri dari orang lain. It's a social detriment. Educational detriment, for example, IPK-nya turun gitu ya, kemudian prestasi belajarnya turun, tidak fokus di kelas sehingga nilainya menurun. For example, it's a detriment in educational setting. And then the detriment in professional settings happens when someone is maybe not focused at work, having trouble with the partner gitu ya, misalnya sering terlibat konflik dengan rekan kerja atau yang lain. It's a kind of phobia. We can call it a mental illness if it is really affecting and causing a detriment, serious detriment in more or in a broader aspect in life. So we cannot say that someone is having a mental illness only by seeing that he is having a an optimal condition is in only one aspect, ya. Jadi tidak bisa kita sampaikan bahwa ini memang benar-benar mental illness hanya dengan melihat satu aspek. Kita perlu careful assessment proses tadi, ya. Okay, next slide. This is the symptoms. I divide the symptoms in two categories, psychological and physical. Psychological, we can see maybe we cannot observe this kind of symptoms from the outside. Jadi ya kita mungkin tidak bisa lihat symptoms ini dari luar. Kita nggak bisa mengamati orang ini seperti apa gitu ya dari luar. Itu psychological symptoms. Or for example, stage fright tadi ya, demam panggung, or fear of negative inference. Negative inference means the negative appraisal or negative comments, negative response from the other persons when you are speaking in public. Number two, the person will be hesitates to participate in a routine activity. So he or she is detaching himself from the community, detaching himself socially. He become more solitude, ya, loving the moment of him or herself, ya, misalnya mengurung sendiri di kamar, lots of daydreaming, ya, banyak melamun. And every time someone asks him or he face the moment to be with someone else,
harus berada bersama orang lain, misalnya for example you have to study in groups misalnya, he feel anxious and he feel hesitate, ragu ya, tiba-tiba menjadi banyak pertimbangan untuk kembali bergabung secara sosial gitu. And then feeling anxious, feeling pressures, nervousness, tenseness, and worry associated with the stimulation of the autonomic nervous system. This is how we explain how the anxiety happens. It really the responsible of autonomic nervous system. It connected with what happened to our brain, what nervous system tells us to do, what mind tells the body to do. Yeah, that's how we feel anxious. Next, the physical symptoms. The physical symptoms. Next, please. Next slide, please. Okay, the physical symptoms is the one that we can observe from the outside. It's clearly observable. And can be seen more overtly than the psychological symptom. For example, elevated heart and breathing rates. Jadi the breathing rates, cara bernapasnya lebih itu apa ya? Lebih putus-putus atau berbeda dari biasanya ya. Kemudian over rapid reactions, hyperventilating means nafasnya cepat ya, terengah-engah begitu. Itu hyperventilating. Trembling of muscles, itu gemetar ya, ototnya gemetar. Shoulder and neck area stiffness among others, and dizziness. Jadi area leher, bahu dan leher menjadi lebih tegang dari bagian tubuh lainnya. Kalau dizziness itu pusing ya. Sweating, berkeringat. Nausea or vomiting, you know, butterfly in your stomach means nausea, mual ya. Nauseous, yeah, you feel nauseous means you feel like you have butterfly in your stomach. Or vomiting, muntah ya. Your mind going blank. This is actually not observable, but it causing the urge to get away. Your mind is blank, so you suddenly feel I have to get out of this gitu ya. Saya harus cepat selesai gitu ya. Saya mau ini segera berakhir gitu ya. Aduh, kok lama sekali waktunya. The urge to get away. Feel insecure ya. Jadi kelihatan kalau lagi tegang itu lagi bicara di depan presentasi, misalnya the urge to get away, you can observe when people get doing a lot of unnecessary movement ya, misalnya gerakan tangannya jadi aneh, jadi berlebihan, itu menandakan sebenarnya dia ingin cepat selesai, itu ketegangan yang memuncak gitu ya. And then difficulty in speech or in performance. Jadi tiba-tiba ngomongnya susah gitu ya. Terus performance, apa itu namanya, misalnya sedang mempraktekkan sesuatu menjadi sulit gitu. And then the next one, number 3 is causes. What causes glossophobia? Next, we learn how to analyze what is the causes of glossophobia. This is few of the factors I summarize from the writing of the research article by Hindo and Gonzalez and also Perfin. Their research says that glossophobia can be caused by, number 1 is cognitive appraisal. Cognitive appraisals is an irrational beliefs about the perceived threat, danger, and catastrophic consequences of public speaking. So you can say that the public speaking is perceived as a catastrophic consequences, as having a catastrophic consequences. Jadi orang itu menilai dalam kognitif, dalam pemikirannya bahwa public speaking itu sesuatu yang menakutkan, sangat berbahaya, sangat mengancam, dan sama seperti suatu bencana dalam hidupnya gitu ya. Jadi menghadapi public speaking itu sampai sesulit itu, ya.
It's really that hard to face, to be able to speak in public, as if he is dealing with a big catastrophic event gitu ya, sama seperti seolah-olah dia sedang berada atau menghadapi suatu bencana gitu ya, saking sulitnya. And then number 2 is the lack of coping ability. This is what causes glossophobia. As I say, self-judgment about incapability to cope the situation and result in avoidance. When you think that you are unable to face a situation, what happened to you? If I can ask you, you can reflect to yourself. You can see the pattern of your behavior. Biasanya teman-teman, kalau menghadapi sesuatu yang teman-teman merasa sulit, yang teman-teman merasa aduh saya nggak mampu nih gitu ya, atau ujian yang terlalu sulit, situasi yang terlalu berbahaya, what comes to your mind? Aduh mending nggak usah deh gitu, besok aja ya, atau yang lainnya. Automatically come in mind, how can you avoid it? Ya, so when you are having a problem and you are consistently developing the mind of avoidance, when you are consistently avoid the problems, you are never going to solve the problems. Am I right? Jadi kalau Anda punya masalah, tapi Anda merasa selalu ingin menghindar dari masalah itu, you cannot actually solve the problem. You just run away from it. Jadi ketika ada sesuatu yang Anda takuti, sesuatu yang Anda anggap itu masalah, sesuatu yang Anda anggap sulit, but you are not willing to face it, jadi nggak pernah Anda hadapi benar gitu ya, and you are avoiding it, it's mean the problem is still exists. You are not solving any problems. Yeah, this kind of behavior is forming the lack of coping ability. It can cause you lack of self-confidence also. Jadi ketika Anda kemudian selalu menghindar dari masalah, you always feels that you are incapable of solving the problems, bahwa Anda selalu merasa bahwa Anda tidak bisa menyelesaikan masalah, itu akan result in ini ya, rasa tidak percaya diri, tidak mampu ya, lack of coping ability. Jadi pada kenyataannya memang Anda tidak bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Baru merasa, jadi sudah merasa tidak mampu, ya akhirnya benar-benar tidak mampu. Simply because you feel that you are incapable, so you don't want to try, you don't want to face, you don't want to take the risk ya, tidak mau mengambil risiko. And then the other factor is parental child rearing styles, atau cara orang tua mengasuh ya. Usually, maladaptive thought process is often runs in family. Means that you are for years you are raised by certain patterns of behavior. You are raised by certain values, norms that belongs to your family. Ya, everyone's have a familial values ya. Setiap orang punya nilai, setiap keluarga memiliki norma, aturan, regulasi, kepercayaan ya, culture juga in your family. For example, in your family it's not allowed to speak after your parents, for example. Jadi tidak ada yang boleh bicara ketika orang tua bicara, tidak boleh menanggapi orang tua bicara, for example. So you developing the persistent thoughts. It's apa ya, menetap gitu ya, pikiran yang kemudian menetap dalam pikiranmu bahwa bicara dengan orang tua itu tidak boleh gitu ya, tidak boleh bicara dengan orang tua, tidak boleh menolak atau memberikan argumen terhadap pembicaraan orang tua misalnya. So you are developing your own thought and your own values by then. So years after years it become maladaptive thought ya. Jadi pikiran yang maladaptif, pikiran yang kadang menjadi tidak sesuai diterapkan di suatu situasi, tidak selalu sesuai di suatu situasi gitu ya.
also. And the other factor, the last one, is the other environment factor. This is the role of gender and the subject matters and also the situation. For example, people can be so afraid if they are asking to speak what they don't know. Misalnya ya, ketika Anda tidak tahu tentang sesuatu, tapi Anda dipaksa untuk berbicara tentang itu. Jadi tidak menguasai, tapi harus bicara gitu ya. The subject matters is the source of your anxiety and then making you fear ya. Jadi takut untuk menyampaikan itu ketika kita tidak menguasai apa yang mau kita bicarakan. Situasi juga berpengaruh. For example, memang kemudian situasi yang panas ya, udara yang panas, udara yang sesak, itu juga mempengaruhi munculnya emosi-emosi tertentu termasuk takut dan cemas ya. Oke, next. The next slide, please. Yeah, the coping strategy. So how to cope with claustrophobia? By yourself or by getting professional help. We can actually do something for ourselves for at least minimizing, slowly reduce how to and to form the more perspective thought, the more positive perspective, yeah, not only the negative ones that is often aroused automatically. Jadi sometimes orang itu muncul yang negatif itu otomatis ya, sementara yang positif itu harus melalui effort gitu. Jadi untuk memunculkan pemikiran positif itu butuh usaha, sementara kalau yang negatif itu biasanya otomatis gitu. Nah, ini gimana caranya ya untuk cope ini? Next, the one is the therapy for claustrophobia. At first, if you really need a professional help, seek for the professional help. At least you need to speak to someone else, ya. So